Muri yeZimbabwe tichikugamuchire zvakarepo pano paZim News Update pano petinoda kupa news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsa please don't forget to subscribe, like nekushare. Usabve pano usina kusubscribe. Ndine ma-updates maeranda uya nawo yekutanga ndeyekuti Chiwenga takes over as Mnangagwa abandons struggle nation. Tikuziva kuti VP Chiwenga ndo acting president ambozvitaura futi pano. Tozoenda kune yechipiri wagari weku Epworth waita zvewindi muri yeZimbabwe zvekuti vange vachikwiza president Emerson Mnangagwa kukoti muri yeZimbabwe pamusaka ma-stands awaifanira kupiwa ari pasi pe-presidential program wati nchazonyatsa kuwerengerai tasvika kuna hawa dzacho idzodzo. So waapila waendesa vaMnangagwa mumatare edzimhosva kuti vakapromisa zvinhu zvavasina kukwanisa kutiitira muri yeZimbabwe. Tisingazivi kuti vanohwina here koti yavo kana kuti zvinenge zvakamira sei. Zvose zvinoziva kuti makoti mazhinji akaokupaiwa nebato reZANU-PF. So tira kuti tiwerenge tese pano tichangoti uwerenge muzvidimbu then after tozoenda kune vagari weku Epworth vari kusungisa president Emerson Mnangagwa. Sekuona kwamwe kuita muri yeZimbabwe, president Emerson Mnangagwa visit to Nairobi, Kenya for the 24th common market for East and Southern Africa komesa muri yeZimbabwe. Tikuziziva kuti ndo kwavakaenda nezuro vakasira president vice president Constantino Chiwenga ndo wari acting president pari zvino. Summit is drawn sharp criticism from citizens who accuse the government of wasting resources while Zimbabwean economy continues to crumble muri yeZimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuitika izvi. VaMnangagwa havasi munyika but veruzhinji vari kugunun'una nenhauwa iyoyo kuti no vari kuwana mari dzekufambisa nemari dzekutenga madzimotokari nekudii but vanhu vazhinji vari majobless. Muzvipatara muna mishonga, zvinhu zvakangosiyana siyana zviri kungoitika muri yeZimbabwe. So ndo mamiriro zvakaita. Mnangagwa arrives in Nairobi on Wednesday for the head of state and government summit, which is being held under the theme leverage digitalization digitalization to deepening regional value chain of sustainable and inclusive growth muri yeZimbabwe. In a statement issued on Wednesday, the government said His Excellency President Emerson Mnangagwa, ED Mnangagwa, is late for Nairobi, Kenya for attending the 24th Common Market East Southern Africa Head of State and Government Summit Comisa. The summit, which convenes under the theme leverage digitalization to deepening regional value chain of sustainable and inclusive growth, is expected to that the bloc course towards a more connected and digital driven continental economy. Muri yeZimbabwe ndo mamiriro zvakaita but veruzhinji vari kuchema nezvakaitika izvozvo kutoti no mari dzekungoitwa ma-up and down nekungoti dzimweni mari dziri kungoshandiswa zvinhu zviri unnecessary muine zvinhu zviri necessary zvinonga zvoda kunzi zviitwe munyika. The statement added Honorable General retired ndi VP Chiwenga wari kutaura pamazizita awaya chichi General chichi Chiwenga is a acting president during His Excellency President Emerson Mnangagwa working to trip to Kenya. However, many Zimbabweans have commended the trip, arguing that it serves little purpose when the nation faces serious economy of social challenges. Ndo kuchema kuri kuita ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kutoti no vanhu vari kuwana mari dzekungo ita up and down vachingoita zvavanoda. Mbukana chivhayo yezvinhu vari kuna Nigeria vari kungotenderera achida kuita zviya zvekuda kutowa maphotos nemapresident kutoti kana akuzovhara ma-Arabs muri yeZimbabwe azonyatsa kuvavhara zvakanaka because anonga ari kuvabhilivhisa kuti ndakanyanya ninoona napresident uyu napresident. This is another expensive trip that hani muri kuzowana vari kutotaura this is another expensive trip muri yeZimbabwe that adds value to ordinary people, said a Harare residential. We are struggling with food shortage, poor service delivery and unemployment, yet president keeps globe. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona vanhu vari kuchema kuti no tumajeti twacho turi kungoflya zvisina kana nana anoziviwa
but vanhu vari kuchema chema. Others questioned the relevance of the summit to Zimbabwe current situation. The government talks about digitalization where schools have no computers. iri kutora nezvemadigital kuti takutoita zvedigital watoati chichi chimwe akutoita zvinhu zviri kumberi. makombiyuta muzvikoro hamutomborina, ende indaneti yacho muchikoro hamutomborina, kana mawifi ma11 zvikoro zvine mawifi, maruwa kwakutomborina zvikoro zvine mawifi. So ndo mamiriro azvakaita mhuri yezimbabwe. Well, schools have no computers and the hospitals can't even afford electricity. Mhuri yezimbabwe, mahospital asi kutomboafforda electricity kuti azototengawo masola chaiwo ekuti kana maautomatic generators, munoona vanhu kuzvitupa chaicheko vanotomira kana pasitorina inonzi magetsi, kana kusitorina zvitupa zvitotohwi, but vanofanira kungotengawo maautomatic because vanhu vanonga kubhadhara mari nechinhu zvinhu zvakasiyana siyana, havasi kuzviita mahara zvinhu izvo, said another citizen. Political analysts have also weighed is saying the trip reflect misplaced periods. The government justification sound low, said political commentator Tendai Moyo. What Zimbabwe needs right now is leadership focused on domestic recovery, not public relation exercise abroad. Ndo zviri kutaurwa analyst vamwe vari kutaura, vagari vari kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zviri kunyatsa kuonekwa nemunhu wese mhuri yezimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mhuri yezimbabwe. So critics argue that Mnangagwa repeated foreign visit and draining public fund at a time when the cost of living continues to skyrocket. Inflation, poor service delivery and corruption have worsened living many citizen. Mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuona zviri kuitika, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Rekedzai tiende kune dzimwe nhau vanhu vekuEpworth vari kunge vachisungisa president Emerson Mnangagwa nepamusaka pemaresidential stands avakataura kuti vachange vachiisa maresidential stands ivavo, but zvakakona. Ndofunga muri kuona musoro wenhau uri kuti Mnangagwa-Taken-To court over Epworth-Presidential-Title this program. Muona vanonga vachinyepera vanhu vachiita sei, so kuna vanhu vaita zviwindi zvekuti ngandimbomukwidzewo court, but ndiona sekuti hazvinyatsi kushanda because hazvinonetsa manje, zvinonetsa. Tensions of escalating in Epworth as residential association take on President Mnangagwa presidential title deeds program, lodging a fresh appeal at the High Court after their first application was dismissed for procedural lapse mhuri yezimbabwe. So ndo mamiriro zvakaita vanhu vagari vekuEpworth vari kuapila nyaya yavo. Vanenge vakatomboiripota futi yakangobatwa ndofunga munozviziva zvese, so vaapila vari kunzi vaapila at the High Court apa mhuri yezimbabwe. So ndo mamiriro zvakaita. The Kushinga Sinamina Development Fund has failed the new appeal, which is scheduled to the head before Justice Musitu at the High Court in Harare on Thursday. Mhuri yezimbabwe havasi kutodzoka kumashure pamusoro pekunge vachiapila nyaya yavo yemastands yakanzi vari kuwana pasi pepresidential title deeds. Ndo zvavari kuedza kutaura pano mhuri yezimbabwe. Usazozoti wakabhadhara mari kana kuti ndiyo yekuwana mahara kumakampeni aya pamweni kuwana zvinonzi presidential title deeds zvinonga zviri zvemahara pamweni, but zvina zvichitodiwa because the promise is a credit. Part of the appeal state take notice that the above ordinary chamber application will be heard and determined by the High Court of Zimbabwe at Harare before Honorable Justice Musitu on Thursday, the 9th of October 2025 at 10 o'clock or soon thereafter, is counsel may be heard. Mhuri yezimbabwe, the first application by the Residents Association was struck off after they failed to address a court query on time. The High Court mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuzviona apa kuti the first application by the Residents Associations was struck off after they failed to address a court query on time
the high court ruled mhuri yezimbabwe. ndokunga muri kunzwa kutoti zvinhu zvacho zvinasitombombira zvakanaka in terms wari kuidza mapapers aya munhu ari kunairobi but anodzoka zvake chichi but hatomboendi kutombomira matare imomo anotongotuma malawyers kana kuti vamwe vanhu kana kuti ndokunga munozviita zvezanup vanogona kunzi asiyanei nawo togona warowa chichichi zvinogona kuitika zvasiyana nekudzimwe nyika. In terms of rules 16 of the high court rules 2021, you were supposed to rectify the query of the before Wednesday the 16th day of October 2024. We note that the query was not rectified in terms of rules 60 chapter 17 of the High Court rules 2021. The matter is hereby dismissed. Should you be aggrieved by the decision, or you will find recourse in the rules of the court. mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuzoona kuti ndo zviri kuitika pano. The Epworth local body has accused the association kushinga Epworth Resident Trust Key ERT mashortcuts and Epworth Urban Residential Association EURA of undermining the presidential title deeds program, which aim to secure property rights for home owners. mhuri yezimbabwe ma-owners ari kutoda chi vari kutoda ma-stands avo in previously informal settlement. ndofunga muri kuona mhuri yezimbabwe ndomamirira zvakaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Officials allege that the association misled residents, spreading false information about layout plans, instructing them not the comply with government regulation which allow the residential stand per individuals. News dzacho dzinenge dzakati rebei mhuri yezimbabwe chikukuudzai misoro yenhau zvinhu zviri kuitika kuti mugare muchiziva kutoti vagari vekuEpworth vakwidza president Emerson Mnangagwa kumatare edzimhosva kuti vange vachitaura. Pane nhau yadhaniel garwe but yadhaniel garwe chazvinyanisa kuisirai yakanyasa kuzara mhuri yezimbabwe. So ndo nhau dzataya takakubatirai pano paZim News Update. Pano petinodai kupa ma news update anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. So kana uri musha please usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti patinenge tichiisa ma next update munge musingarasikiwe nemaupdate etinenge tichiisa pano paZim News Update.